Oké, dus goedemiddag iedereen, hartelijk welkom. Mijn naam is Mathieu. That's correct. People be like, oh, you're living in Greenland over there. I mean, that's serious. You can visit and go, but can't even park downtown. Correct. You really can't even park downtown. Okay, ladies and gentlemen, this is disgusting. De renovatieprijs, de renovation price, de restauration of this building, 2.5 million euros. The rent, the huur, the loyer every month, 27,000 euros. What do you think is going to come here? Ja, maar welk restaurant? Which restaurant? Pizza. McDonald's. Echt waar. 10 minuten in de besturing. Dat is toch crazy? De eerste keer in de taal, hè? Ja. Die de later in Gent zit met vis voor de Vlaanderen en Boers vorig jaar het nieuws geweest dat er een zero gespot was in Gent. We zitten vol met vis. Later in Gent wordt gecontroleerd door 3 sluizen, dus we kunnen dat niveau van plaats controleren, maar het gevolg is, het is geen beweging. Dus als er rommel ligt, blijft dat gewoon drijven. Gelukkig hebben we een service van de stad die komt al die rommel uit het water halen. Heel goede kleur om het weer weer uit te zetten en hier is nog weer 2 meter, 2 meter 40 meter. Alors je sais que ça va passer la croix, mais Lys River il est propre de 20%. Lys River faut que le pas des clous, alors on peut gérer les deux, mais la conséquence, il n'y a pas de mouvement. S'il y a des débris, ça va rester côté dans l'eau. Heureusement, on a un service de boule qui va ramasser tous les débris. Tellement vert, ça fait énormément de halte dans l'eau et la profondeur 2 mètres, 2 mètres carrés. So I know it's going to be hard to believe me, but the water in Ghent is full with fish. You can fish in Ghent, not a problem. Of course, don't eat the fish. Now the waters in Ghent are controlled with 3 locks, tres esclusas. So we control the water level. But the consequence is there's no movement. If you put something in the water, it's going to stay in the water. Now we have the service of the city who comes to collect all the garbage out of the water. Now it's really green because there's a lot of algae, and here it's about 2 meters 40 deep. Ladies and gentlemen, next time you come to Ghent, bring your canoe, kayak, surfboard, jet ski, weatherboat, kite surf, inflatable crocodile, unicorn, flamingo with you, whatever. You're all allowed on the water. Because here in Ghent we are cool. And Bruges not. Bruges is cool. En is het ook van Bruges? Zo, van mij vanaf de schoenen. Hier van beste vrienden worden niks bij. En Six, het is samen ook een Six, zij hebben een schoenenwinkel in Dixbury. Six, ja, de familie. Een van de beste vrienden is getrouwd met een van die familie. We hebben even de rivier de Leie verlaten en ons beheerden een kanaal de Lieve. En dat was de eerste rechtstreekse verbinding tussen Gent, Brugge en de Noordzee. Dat was tot en met Smuideren. Alors on va quitter la rivière pour entrer dans un canal nommé la Live. C'est très important pour notre ville. La première connexion directe, Gand, Bruges et la mer du Nord. So we're going to leave the river and we're going to go now into a canal de Live. And this canal made us so rich. This was the first and direct connection Ghent, Bruges and the North Sea. So important for doing business with England. So can you imagine if we go that way, we can go to France. If we go that way, the Netherlands. If we go that way, England.
werd ook Lys genoemd, het laatste huis met een houten deurgevel. Ze van mij een grote verdiende en grote maison avec des façades en bois. So on the left side, a last example of a house with a wooden facade in Madeira. Vroeger de arme mensen die wonen in een huis met een houten voorgevel, rijke mensen in een huis met een stenen voorgevel en daar komt de uitdrukking steenrijk van. Rijke mensen werden vroeger begraven in kerken, dat lichaam van een beetje te stinken en daar komt steenrijk van. En nog eentje. Huisjes op plezier die werden vroeger ook aangegeven door een vogelpoort uitstaan. Als hij dan bezet werd, werd hij de vogel eruit genomen. En daar komt de vogelen van. En lichte poort, dat is een beetje. Ladies and gentlemen, check this out. Dit is het Steenjalen. Dat is van de 12e eeuw. Vandaag is het een museum voor middeleeuwse wapens en van folterinstrumenten. Nu toch uniek in de wereld om zo'n type kastelen te vinden gebouwd in het centrum van de stad. Alors ici vous avez le château des Comtes, date du XIIe siècle. Aujourd'hui c'est un musée pour harmonier les instruments portés. Alors qu'un unique au monde est trouvé ce type de château construit dans le centre d'une ville. So this is the Castle of the Counts, Castillo Condes. It's from the 12th century. Today it's a museum for medieval weapons and torture instruments. And maybe among you still are looking for things to get married, you can get married in the torture chamber. Las Vegas. Now this is unique in the world to find these kind of castles built in the middle of the city. Nu, de Vlamingen bouwt dat kleine rode huisje, kleintje, recht voor ons, kleintje. Dat is nu het kleine huisje van Guy Verhofstadt. Een blauwe die er ook is. This might be worth the back too. Everybody. Oh yeah, would you put this away? It is overtime. Ladies and gentlemen, this is my favorite place here in my city. This is the Lieve Quai, El Neu River. The Quai River. Now, there's a story that goes, if you kiss your loved one under one of those trees, you're going to stay the rest of your life together. I've tried it twice, it's not working. Weet je, bouw je met die rode bakstenen is nog steeds vandaag het Oversteinen klooster. Er worden ook vandaag hier 7 monniken in het klooster. Die op andere kamers worden behuurd en studenten die geen dames toegelaten om te blijven. Le bâtiment de droite, c'est toujours le couvent des Augustins parce qu'aujourd'hui il y a encore 7 moines qui vivent dedans. Les autres chambres sont des étudiants, mais malheureusement pas de demoiselles pour rester. Faut pas tenter le diable. So the building here on your right hand side, this is still today the monastery of the Augustines, Monasterio dos Augustinos. Because still today 7 monks are living in the monastery. Now the other rooms are rented to students, but no ladies allowed for sleepover. Different type. So they had their house shaved off and they wore red. Orange red? Yeah, orangey red rose. Oh, look at a spider up there. Is that a spider? Sorry, 4 ID. Sorry met een... Oh, okay. Yeah. En dat is That's a bat. Dat klinkt niet, hè. Dus... On the camera. Nee, de buurt hier links is het Prinsenhof. Hier komt een supergoed kasteel en hier is keizer Karel de 5 geboren op 24 februari 1500. Nu in het jaar 2000 hebben ze verjaardag gevierd voor ons geschenk de brug gebouwd.
En dat is de brug van de keizerlijke geliefden. En op elk boek staat een monument, dat staat het tegenwoordig van keizer Karel de Vijfde. En misschien kent u die man, werd ook gebouwd door onze meest bekendste Gentse troubadour, Wijlen Walter de Buck. We zijn een vlieger, en een mystère. Alors le quartier sur votre gauche, c'est la cour des princes. Au Moyen-Âge, il y avait un gigantesque château ici à votre gauche. C'est ici que l'empereur Charles Quint est né le 24 février 1500. Dans l'année 2000, on a fêté son anniversaire et comme cadeau, on a fait construire ce pont. C'est le pont des plaisirs impériaux. Sur chaque coin, il y a des monuments. Ce sont des représentations qui racontent la vie de Charles Quint. So the neighborhood here, left-hand side, it's called the Court of the Princes. In the Middle Ages, there was a gigantic castle here. And this castle was the birthplace of a really famous emperor called Emperor Charles V, para vosotros Carlos V. Born here, 24th of February, 1500. So in the year 2000, we celebrate his birthday and we built this bridge. And this is the bridge of the Imperial Pleasures. And on each corner, we have a monument. These are stories, legends, telling the life of Emperor Charles V, the father of los chilenos, Carlos V. Y fue solo una vez en Sudamérica, en Ecuador. Y uno de los amigos es ecuatoriano. Pero era un súper gran aventaje de él. Chile es súper más grande. En Ecuador podemos tomar un avión, un bus, o 15 horas podemos hacer todos los lados. En Galápagos, aproximadamente, como así. Sí. Dat is een stadsproef. Volgens de boer 6, dat is de laatste overeind staat. Je gaat ook zien, het kanaal stopt hier, want dicht bij de Noordzee heb je natuurlijk vanuit het Swin. En door de jaren heen dat heeft te verzanden is dat kanaal onderbroken geweest. Third tower, and it's called the adoration of the mystical land of the Bosphoric, in Espanol, El Cordero Místico dos Hermanos Vargas. Ladies and gentlemen, you haven't been in Ghent if you haven't been in this city. Iets verder rechts heb je het grijze gebouw met die grijze bakstenen, dat was het Dominicanenklooster, de 13e eeuw. Nu maakt het deel uit van de Universiteit van Gent, het is een cultureel centrum. En dat kleine hoekje dat je aanbouwt, het toilet. En doortrek bestonden hier alle stappen die in de rivier. Le bâtiment de droite, c'était le couvent des Dominicains du XIIIe siècle. Maintenant, ça fait partie de l'université de Gand, c'est un centre culturel. Alors, il y a aussi un petit truc accroché avec, leur toilette. Et bien sûr, chasse d'eau, ça n'existait pas tous les déchets dans la rivière. So the grey building here, this was the monastery of the Dominicans, monastery of those Dominicos, 13th century. Today part of the University of Ghent, and it's a cultural center. And this, the toilets. And of course, flushing to la Academia, no, everything was dropped into the river. Nu de laatste 15 jaar is Gent ook de grootste studentenstad van België. Vroeg altijd Leuven, nu is Gent, met alweer van 70.000 studenten hier in Gent. Op een bevolkingsaantal van 250.000 inwoners. Les 15 dernières années, notre ville de Ghent est aussi devenue la plus grande ville en Belgique pour les étudiants. On a plus de 70 000 étudiants ici à Ghent sur une population de 250 000 habitants. En conséquence, on s'amuse comme des fous ici. Ça bouge énorme. So, ladies and gentlemen, the last 15 years, my city of Ghent became also the biggest city in Belgium for students. We have more than 70,000 students here in Ghent. On a population 250,000 inhabitants. So I don't need to tell you, we have a lot of fun and partying and so mucho fiesta y marcha quinta. Nu links voor de brug heb je de grootste kerk van de stad, de Sint-Michielskerk, dat was de kerk van de bierbrouwers. Nu dat waren de rijkste mensen van allemaal, water in de middeleeuwen ondrinkbaar. Drinkbaar water was enkel voor rijke mensen, dus wat gaven iedereen te drinken, zouden de kinderen en de baby's bier. Nu wat er staat een tafelbier met 1% alcool. Alors si votre gauche, la plus grande église de ma ville, l'église Saint-Michel, alors ça c'est l'église que pour les brasseurs. Rappelez-vous, au Moyen-Âge, tout le cacao était dans l'eau potable que pour des riches, qu'est-ce qu'on a tout le monde à boire, même les bébés et les enfants, de la bière. Bien sûr, c'était une bière de table avec peut-être 1% de sol.
So the left-hand side here, you have the biggest church of my city, the St. Michael's Church. And this was the church of the beer brewers, the secretaries. These guys, super rich. Remember, in the Middle Ages, all the food was dropped into the water. In the Middle Ages, nobody was drinking water. Drinkable water only for rich people, so everybody was drinking beer. Of course, not the same beer from today. It was a table beer with maybe 1% of alcohol. There was no color in it. There was no flavor in it. Well, nowadays you can compare it with Heineken, Budweiser, Foster beer, Carling. It's disgusting. See, it's disgusting. Heineken, Budweiser. Dus je hebt nu mijn huis gezien, maar niet een huis, dat staat links gewoon van die mevrouw met een grote dak. Dat is hier huis van de olieprijs. Dus dat is ook een middel om de zaak te halen en betalen niks. Je gaat naar rechts, je komt erin, betalen en je gaat naar links. Alors en français, votre maison, c'est à votre gauche, et utilise-toi le bateau en or. Ça, c'est votre maison de batelier non. Alors imaginez, on rentre maintenant ensemble au moyen en port. Moi, je paierai le tout parce que je fais de la Ghent. Toi, je rentre à toi, tu rentres au pays. Et vous êtes. So, ladies and gentlemen, your house is the one here, left-hand side. We're on top of the roof, the golden ship, the Santa Maria. This is your house of the unfree boatman, the Maluantes non-legal. So imagine this is now the Middle Ages, we entering the harbor together. I have to pay no money because I'm born in Ghent. I go to this house, you want to use the harbor, you need to pay, and you go to the other side. Okay, ladies and gentlemen, now I'm going to test your musical knowledge. You have the facade of the Marriott with the two golden swans. They do sing in the twee zwanen. A swan always stays together with the same partner. Ils restent toujours ensemble avec plein partenaires, mais altijd samen dezelfde partner. So if you're gonna see two swans look into each other like a wedding cake, they make a heart, symbol of love. Here, the heart is broken. You say, Wanya, this is the symbol of infidelity. Do you know the song of the Police? Roxanne. Put on the red lights. And Roxanne was a prostitute. What? Yeah, but you're not the Roxanne was a really famous prostitute of Hamburg. That's why he stays. The police. So this was a house of prostitution. Today it's a 4-star hotel. So if you're living in the Marriotts, you can ask for a discount now. Nu, al de bruggen die, dat zijn allemaal draaibruggen. Die gaan één keer per jaar open, rond kijken of alles werkt, voor de rest wil die gewoon dicht. Alors tout le temps ici, il pivote. Il s'ouvre une fois par an, simple pour regarder si tout fonctionne, mais reste d'année, il reste seul. So once we go under the bridge, you'll see all the bridges here are swing bridges, giras. They go open only once a year, just to check if everything is still working. Now for the rest of the year, they are closed. That's again. Nu de uitvinder, l'inventeur, the inventor of the turning bridges is I wouldn't know. Leonardo da Vinci. That's what I told you. En dan links rond hebben we de vispijn, vismarkt, die ook kunnen hier voor de restaurants, maar je doet direct, dat dit door het toerisme brood te zetten. Alors, votre gauche devant nous, la poissonnerie du 17e siècle, de nouveau un restaurant, le truc qui sort en face, c'est le nouveau office de tourisme. So here on the left hand side, this was the fish market, La Loja de Pescado, 17th century. Today it's a new restaurant, where in the corner, the tourist office of Ghent. En beste dames, dat heb ik onlangs bijgeleerd gekregen, enkel vroeger de vrouwen die verkochten vis, en daar komt ook de uitdrukking viswijven. Nu aan de andere kant, de feestmarkt, 15e eeuw, kan u niet bezoeken, waar ze gaan het dak restaureren. Alors l'autre côté, l'abattoir du 15e siècle, malheureusement aujourd'hui, on ne s'est pas rentré dedans parce qu'on va restaurer le toit. C'est pourri comme. So on the other side, you have the former meat market, la carniceria, 15th century. Unfortunately today we cannot go inside because they're going to restore the roof. Ladies and gentlemen, small question, have you all been to Brussels yet? Have you seen Mannequin Peace? Stupid, huh? I think it's so stupid. Now we also have one here in Ghent. Dus er zijn er 3 officieren, de bekendste Brussel, de oudste Heraerts Belgium en de gelukkigste staat hier in Ghent. Il y en a 3 officiels, bien sûr le plus connu à Bruxelles, le plus vieux à Grammont et le plus heureux ici à Ghent.
So we have 3 official ones. The most famous one in Brussels, the oldest one in Greenland, and the happiest one is here in Ghent. Kijk, boven de deur. Attendez, hein. Wait. There. Goed voor de corniche. And it's there, in the uniform blue and white. These are the colors of the football team of Ghent. Above the bar. And he's the most happiest one because he's got 2 girlfriends, Nina and Luna, 2 Jean-Claude. Everybody knows Kevin De Bruyne? Yes, he's from Ghent, huh? Yes, he's from Ghent, man, hè? Nee, Gent. Ja, hij heeft gevoetbald in Genk, maar hij is van Gent. Il a fait son début à Genk, de l'autre côté de Belgium, mais c'est un grand tour. Nu, dan het gebouw met de witte vlag, het huis van Alain, dat was een hofjes voor die dames. Die dames, als ze 35 jaar oud werd in de middeleeuwen, was ze al zo oud, en dat kon hem daar terecht om dood te fietsen. Nu gelukkig een doodkundemuseum. Alors le bâtiment en jaune, la maison d'Alain, c'était un hospice pour vous les femmes. Quand une femme elle a déjà 35 ans moyen, je veux dire, super bien tout seul, vous le montez ici tout. Oh. Heureusement, c'est devenu un musée de folk. So the yellow building here, this is called the House of Alain, and this was a hospice for you ladies. Ladies, when you became 35 years old in the Middle Ages, you were so old, and this was a place for you to go and to die. Ladies, you were married at the age of 10, 11. You had 7, 8 children at the age of 21. If you reach 35, it's finished. Gentlemen, they stayed the strongest sex because we were already dead during different kind of wars, battles. Today this is a museum of folklore. Now with kids, this is so cool to do with kids because they're gonna see a Walkman, a floppy disk, the telephone, a Game Boy, Tamagotchi, a fax machine. Huren, dat zijn handgemaakte gondels van Bangladesh. Alors les magnifiques gondoles à votre gauche, on peut les louer aussi, sont les gondoles typiques du Bangladesh. So, the beautiful boats here, you can rent these boats, and these are typical handmade gondolas of Bangladesh. There's a vegetarian restaurant here, and they do meditation boats. 15 jaar terug mochten wij Gentenaren ook ons... Excuseer. 15 jaar terug mochten wij Gentenaren ook ons lelijkste gebouw van de stad kiezen. Het appartementsgebouw recht voor ons tweede plaats. Quand on passait nous les grands toits, on pouvait choisir notre bâtiment le plus moche de notre ville. Ben, l'appartement devant vous a gagné la deuxième place. So about 15 years ago, we people of Ghent, you were able to choose the ugliest building of the city. The one standing in front of you, second place. First place, Telkom Tower, Telecom Tower. Nu, omwille van die type gebouwen is onze stad Gent niet UNESCO-waardig. Want die staan in het historisch centrum en daarom is onze stad Gent niet UNESCO-waardig. En dat is ook onze redding. Want mochten wij zoals Brugge ook UNESCO-waardig zijn, dat ze nog meer toeristen. Alors à cause de ce type de bâtiment, notre belle ville de Gand ne fait pas partie du patrimoine de l'UNESCO. Parce qu'il se trouve dans le centre historique. Mais ça nous sauve. Les Français, vous êtes déjà allés à Bruges? Ça reste encore la destination la plus connue visitée en Belgique, acceptée dans l'UNESCO. Chaque année, plus en plus de gens viennent ici à Gand. Mais si on serait accepté dans l'UNESCO, ça ramène trop de gens. Je vais encore vivre ici aussi. Hein. So, ladies and gentlemen, because of these kind of buildings, my beautiful city of Ghent is not accepted into the World Heritage of UNESCO. No UNESCO. Because they're standing inside the historical center, that's why my city of Ghent is not accepted in UNESCO. Now, this is really, really, really good. Have you all been to Bruges yet? Yes. Bruges? Bruges, yes, Bruges. Okay, so Bruges is still today the most famous visited touristic destination in Belgium. Bruges is accepted to UNESCO. You've been there, it's beautiful. Every year, more people are coming to Ghent. But if we're going to be accepted to UNESCO, it's going to bring too much people. I will not tell you where, but the first thing I'm going to do when I'm done working today, I'm going to drink a duvel around the boats. I need to pay there already €6 for the beer. This is crazy. In front of you is a Turkish neighborhood. The same beer, €3.
And Bruges, the same beer, 8, 9, 10 euros. We're from Belgium, we're gonna pay 10 euros for a beer? No way. So that's why it's better not to be accepted here in ESCOM. So that's why, ladies and gentlemen, I need your help. If you go back home, please.